Hello everyone, welcome back to our channel. So, మొన్న మనం unbiased estimator చూసాం కదా. Ratio estimator is an unbiased estimator of population ratio, that is expectation of r hat is equals to r అని. సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం వేరియన్స్ డిరైవ్ చేద్దాం. ఓకే, వేరియన్స్ వచ్చేసి మనకి అన్నిటికీ 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ r hat is equals to 1 minus f by n into 1 by x bar square, that is s square y plus r square into s square x minus 2r sy x. And variance of mean, variance of ratio estimator of mean, that is 1 minus f by n into s square y plus r square s square x minus 2r sy x. And variance of population total, that is ratio estimator of population total, is given by 1 minus f by n into n square into s square y plus r square s square x minus 2r sy x. When n is large, derive these variances అని అంటారు అన్నమాట క్వశ్చన్. సో n అనేది లార్జ్ ఉన్నప్పుడు derive the variances of these 3, 1, 2 and 3. సో ఫస్ట్ది మనం సాల్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ దీంట్లో నుంచి తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ద మెయిన్ టాస్క్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఫస్ట్ వన్. సో దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఏంటంటే, దట్ ఈస్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఆర్ హ్యాట్ అంటే ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఆర్ హ్యాట్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్, రైట్? అండ్ మనం ఇదిని ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు మనకేమొచ్చింది, ఆర్ హ్యాట్ మైనస్ ఆర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు y bar minus r x bar by x bar, రైట్? సో దీన్ని యూస్ చేసుకొని మనం దీన్ని ప్రూవ్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y bar minus r x bar by capital X bar whole square. So now let us take the considerations. Consider ui, capital Ui is equals to capital Yi మైనస్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ తీసుకోవాలి. అండ్ యూ బార్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వై బార్ మైనస్ ఆర్ ఎక్స్ బార్. సో ఇది తీసుకుంటే వై బార్ మైనస్ ఆర్ అంటే ఏంటి, పాపులేషన్ రేషియో, దట్ ఈస్ వై బార్ బై ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్. సో వి గెట్ వై బార్ మైనస్ వై బార్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. And now consider small ui, that is small yi minus r small xi, and small u bar that is equals to y bar minus r small x bar. ఇక్కడ చూస్తే మీకు if you take this one, these are equal. సో దీని ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు, నేను u bar రాయొచ్చు, రైట్? And now take expectation of r hat minus r whole square is equals to expectation of u bar square, and ఇక్కడ ఇది అనేది కాన్స్టెంట్ అండ్ స్క్వేర్ we have, so we will take it outside, that is 1 by x bar square, and this can be written as 1 by x bar square into expectation of u bar minus u bar whole square. ఇక్కడ u bar ఏంటి, 0. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కానీ మనకి ఇక్కడ that is equals to expectation of u bar వస్తుంది. And now 1 by x bar square, ఈ ఫార్ములా ఏంటి, if you see here, which is nothing but variance of u bar, that is variance of u bar. Now variance of u bar is equals to 1 minus f by n s square u. So 1 by x bar square into 1 minus f by n s square u. Now s square u formula is equals to 1 by n minus 1 summation u
ui minus u bar whole square, capitals. So now let us take variance of r bar. Now let us take this part, okay? Consider it as equation 1. Let us take s square u is equals to 1 by n minus 1 summation ui minus u bar whole square. And u bar is 0. Now we will substitute n minus 1 summation ui is yi minus r xi. That is capital yi minus r xi minus 0. So whole square. This yi will be equal to this. These ui are selected from the simple random sampling. So now yi will become yi minus y bar and capital xi will become xi minus x bar. So just try to substitute in this 1 by n minus 1 summation yi minus y bar minus r into xi minus x bar whole square. If you take this as one term and this as the another term, which is a minus b in the form of a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab. Then 1 by n minus 1 summation yi minus y bar whole square plus r square into xi minus x bar whole square if you take a, and b is this total term, so square, minus 2 a b. So 2 we have r and a is yi minus y bar into xi minus x bar. And take this summation and 1 by n minus 1 to the inside terms. Now it will become 1 by n minus 1 summation yi minus y bar whole square plus 1 by n minus 1. R square is constant, so I am taking here r square summation xi minus x bar whole square, and minus 2r is constant, so take it outside, and 1 by n minus 1 summation yi minus y bar and xi minus x bar. Now if you see, this is the formula of population mean square. Population mean square of y characteristic. This is the population mean square of y characteristic. So I can denote it as s square y, capital S square y, and plus r square, that is r square, and this is the population mean square of x characteristic, that is capital S square x minus 2r, and this is nothing but the covariance of x and y, covariance of the characteristic x and y in population. So this is syx, and we got s square u. Substitute this s square u in the above equation, first equation, that is 1 by variance of r hat is equals to 1 by x bar square into 1 minus f by n into s square u. S square u is this one, that is s square y plus r square into s square x minus 2r syx. And if you see in the above, this is the formula. 1 minus f by n, 1 by x bar square, s square y plus r square s square x minus 2r syx. And the same we got here. Hence proved. Now we have proved the first one. Now let us take the second one. We need to prove the second one. Okay. Here see the term variance of yr bar hat. Okay. Variance of yr bar hat. Do you remember the formula that we discussed yesterday? Variance of y bar r hat is nothing but y
y bar r hat is nothing but r hat into x bar. Do you remember this one? Right? Now, the x bar is constant. Whenever we take the variance of a constant, that will become the square. So, x bar square into variance of r hat. And we know the variance of r hat. Just now we have derived. That is, variance of yr bar hat is equals to x bar square into 1 minus f by n into 1 by x bar square, that is s square y plus r square s square x minus 2r syx. So simply we can cancel this and this, and we get variance of yr bar hat is equals to 1 minus f by n s square y plus r square s square x minus 2r syx. And we also proved the second one. And third one, we need to prove variance of y population total. Variance of the ratio estimator of a population total. Right? Now, if you remember, this formula is nothing but the ratio estimator of a population total, which is equals to r hat into x. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు మీన్ కాబట్టి ఎక్స్ బార్ వచ్చింది. ఇక్కడ మీన్ కాదు, టోటల్ కాబట్టి ఎక్స్, క్యాపిటల్ ఎక్స్. ఓకే, అండ్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు this x is constant, so when we take the variance of a constant, that will become the square. So x square into variance of r hat. And ఇక్కడ x square ని ఇంకెలా రాసుకోవచ్చు నేను? I can write this x square has n into x bar whole square. చూడండి ఇప్పుడు ఎలా రాస్తాను. n x bar అంటే ఏంటి? That is equals to x by n, capital X by n, and I have whole square. This n cancel and I get x square. If I take this also, the answer will be the same, right? So in the place of x square, I can substitute this. So n x bar whole square into variance of r hat, that is 1 minus f by n into 1 by x bar square s square y plus r square s square x minus 2r syx. సో మనకి ఇక్కడ స్క్వేర్ టర్మ్ తీసుకుంటే ఎన్ స్క్వేర్ వస్తుంది, ఎన్ స్క్వేర్ అండ్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఉంది, ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉంది. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ మిగిలేది ఏంటి? క్యాపిటల్ ఎన్ స్క్వేర్. సో ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఎఫ్ బై ఎన్ ఎస్ స్క్వేర్ వై ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ minus 2r syx. This is what the variance of yr hat. అండ్ మనం ఒక్కదాన్ని బేస్ చేసుకొని రెండు వేరియన్స్ ప్రూవ్ చేసాం, రైట్? దిస్ ఈస్ important LQ which is commonly repeated in the previous year questions. And I hope you have understood, and if you have any doubts, please feel free to comment in the comment box, and happy learning to you.